Welcome to PSA Study NAATI Telugu Practice Dialogue. PSA Study provides training for NAATI Telugu, Hindi, Tamil, and Malayalam, and also PTE. So let's just start the dialogue. A Telugu speaking person was stopped by a customs officer at Melbourne airport to check the bag. The dialogue begins now. Hello, I'm an Australian customs officer. My name is Peter. Now we have an interpreter here so we can understand each other. Could you please open your bag for an inspection? నమస్కారం. కానీ మీరు నా బ్యాగ్ ఎందుకు తనిఖీ చేయాలనుకుంటున్నారో నేను తెలుసుకోవచ్చా? నేను మొదటిసారిగా అంతర్రాష్ట్రీయ ప్రయాణం చేస్తున్నాను. కావున నాకు కాస్త వివరంగా వివరించగలరా? Yes, while I was scanning your bag, I have seen some food packages and some of the other prohibited items. So I wanted to inspect your bag. అవునా, నాకు తెలిసి బ్యాగ్లో అలాంటివి ఏమీ లేవు. Could you please open these packages? May I know what are these? Does these ones contain any meat or seafood items? ఒక్క క్షణం వేచి ఉండండి. వాస్తవానికి నాకు వీటి గురించి తెలియదు. ఎందుకంటే నా బ్యాగుని మా అమ్మ ప్యాక్ చేశారు. ఇది మామిడికాయ పచ్చడి అని స్టిక్కర్ పై ఉంది. ఇది మా తెలుగు భాషలో రాసి ఉంది. Are you sure? When I touched the packet, I felt like strong meat pieces. Because meat products from other countries can bring significant threat to Australia, so these are prohibited. నన్ను నమ్మండి, ఇవి ఖచ్చితంగా మాంసపు పదార్థాలు కావు. ఎలాంటి సామానులు ఆస్ట్రేలియా ద్వారా నిషేధించబడినవో నాకు వాటి సమాచారం ఉంది. Okay, I believe you in that. Please open this gift bag. I think it was packed with smokes. You're allowed to bring only 25 cigarettes. నా స్నేహితులు ఇది ఇచ్చారు, కావున నేను అంతగా గమనించలేదు ఇందులో ఏమున్నాయని. It has total 100 cigarettes, but you are allowed to bring only 25. I have to seize 75 of them from this packet. Otherwise, you can pay 150% tax on the base price to take them with you. It might cost you around $250. అవునా, అది చాలా ఎక్కువ మొత్తం. నాకు అవి ఏం వద్దు. Okay then, I am seizing them. Next time while you're traveling, please check out all these limitations of items. You're good to go now. End of dialogue. Thanks for watching this video. If you have any doubts or questions related to answers for these segments, please post it in the comments. Our tutors will respond to you. Please like, share, and subscribe our channel for more dialogue practices. If you have any requirement for material or training, please do contact to the details given in the description below. Thank you.